Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I want to welcome the chairperson of the Bosnian presidency, Mr. Šefik Džafer. I want to welcome him to Pakistan. And I want to tell him that the people of Pakistan have had a special place for Bosnia since the 90s, when Bosnia went through the worst period, a tragic time in Bosnia. People of Pakistan have ever since then stood with the people of Bosnia. Dobrodošlicu u predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine u Pakistan i da kažem ovom prilikom da Pakistan, naši ljudi i Pakistan kao država oduvijek osjećaju posebnu privrženost Bosni i Hercegovini. Privrženost i saosjećanje poteškoćama kroz koje su građani Bosne i Hercegovine prošli još 90-ih i da ta privrženost i prijateljski odnos između naših zemalja nikad nije prestao. And today we have signed agreements, but also decided that we want to improve our relationship, our trade relationship, which unfortunately right now is only 4.5 million euros, which is nothing. So we have had meetings, and we will continue to have further meetings to improve our trade and cooperation in every field. Istina je da danas potpisujemo dva jako bitna sporazuma za naše obe zemlje, ali smo se pored toga dogovorili da moramo da ojačamo saradnju u različitim oblastima saradnje, u oblastima u kojima postoji dosta dodatnog prostora za unapređenje naše saradnje. Recimo kad govorimo o trgovinskoj razmjeni, trenutna trgovinska razmjena je 4,5 milijuna eura, što je stvarno nedovoljno. I zbog tog smo danas razgovarajući zaključili da treba da pronađemo nova rješenja, da pronađemo nove načine na koje ćemo poboljšati ne samo trgovinsku razmjenu, već i saradnju u različitim drugim oblastima od interesa. And I wanted to thank Mr. Asad Džafer for the support by Bosnia to the stance of Pakistan regarding Kashmir. Bosnian government took a very principled stance, and they talked about the rights of the people of Kashmir, a just settlement, and I explained to His Excellency that India unfortunately has been taken over by a fascist extremist ideology, and it's not just what they are doing in Kashmir, but what is happening to minorities and especially to Muslims in India. Također sam htio da se zahvalim gospodinu predsjedavajućem na podršci koju je Bosna i Hercegovina pružila Pakistanu, konkretno na jako principijelnom stavu koji je predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzelo po pitanju Džamu i Kašmira. Razgovarali smo na tom u prethodnom sastanku. Ja sam govorio o svemu onom što se dešava pod nadzorom fašističkog režima i govorio sam o konkretnim problemima ljudi koji su žrtve takve opresije u ovoj oblasti. And we also discussed what's happening in France. Both of us condemned the terrorist acts by Muslims in France, like all countries would condemn them. But at the same time, we felt that for inter-religious harmony, it is important that freedom of speech is not used as an instrument to hurt the feelings of any religious community. Također smo ovom prilikom govorili o onom što se desilo u Francuskoj i obojica smo osudili napade koje su počinjeni od strane muslimana u Francuskoj. Te napade su osudili i predstavnici velikog broja drugih zemalja. Međutim, jako je bitno reći, osim te osude, da treba da se poštuje sloboda govora, naravno, ali također ne treba da se koristi ili zloupotrebljava da bi se povrijedili osjećaji bilo koga drugog. Any insult, ridicule, any mocking of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam causes the greatest pain to the Muslim community. And European powers, Western countries must understand
that you cannot use freedom of speech as a weapon to cause Muslims pain by insulting our Prophet, peace be upon him. Ismijavanje i ruganje pokloniku Muhamedu od strane bilo koga uzrokuje veliki bol muslimanima širom svijeta. I jednostavno treba da se shvati da tako nešto nije prihvatljivo i treba da se ima razumijevanja za muslimane širom svijeta u ovom smislu. And unless this is understood, this cycle of violence will keep happening. There will be provocation, Muslims will react, there will be a reaction against the Muslims living in Western countries, and specifically in France, which will lead to marginalization, ghettoization, more radicalization. And so this cycle will continue unless there is an understanding, respect for the sentiments of every religious community, and specifically Muslims living in Europe. Bitno je prekinuti ovaj ciklus nasilja koji postoji. Sve dok ne postoji poštovanje, sve dok dolazi do ovakvih slučajeva izrukivanja, ismijavanja, vrijeđanja religioznih ili bilo kojih osjećaja bilo koje druge grupe, ta druga grupa reaguje. Takve reakcije izazivaju reakcije grupe koja je izazvala njihove. Tako da taj ciklus jednostavno nastavlja da se dešava i na taj način se ne dolazi do konstruktivnog rješenja, a konstruktivno rješenje je upravo u onom što sam pomenuo prvo, a to je razumijevanje. Dakle, kad budemo imali razumijevanja za osjećaje drugih, ovakvih problema više ne bi trebalo da bude. Finally, I want to thank His Excellency for his kind invitation for me to visit Bosnia. And I want to reiterate that it would give me the greatest pleasure because of my understanding of the history of Balkans, specifically Bosnia, and I really look forward to it, and I thank him for his invitation. Htio bih iskoristiti ovu priliku da se zahvalim predsjedavajućem predsjedništva na pozivu da posjetim Bosnu i Hercegovinu. Ja bih stvarno volio da posjetim Bosnu i Hercegovinu jer sam dosta čitao, dosta me zanimala Bosna i Hercegovina. Generalno me dosta zanima Balkan i unaprijed se radujem toj budućoj posjeti. Thank you, I now request His Excellency, Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, to deliver his statement.